Oh, okay. Hello, Andrew. Hi, Sirius. How are you? Yeah, very good, Um, thank you. How are you? Good, good. Sorry, I've been trying to reach you for a while, and Oh, I that's okay. I just explained to everybody that I'm new to being a host in Instagram, and you're new to live Instagram as well. So it's First time. first time, yes. Yeah. And I Mm. explained that you usually use Zoom for Mm. webinars and things like that. Yeah. Yeah. Anyway, I've briefly introduced you to the audience, and the numbers are increasing as you see on top of the page. Uh, Obviously, as before, uh, I mentioned that you're a case officer from SA Business Migration, but you can start introducing yourself. And as before, I try to be translator Translate. to the level that Okay. I can. به دوستان همینو بگم که من شغلم مترجم نیست، مترجم رسمی نیستم، بنابراین سعی میکنم که به صورت محاوره‌ای تا جایی ممکن ترجمه کنم و ممکنه بعضی وقتا خودم چیزی رو کم و زیاد کنم. حرفایی که ترجمه میشه مو به مو نیست، خاطرتون باشه. All right, Andrew, it's all yours. We start. Perfect. Thank you firstly for Sirius and Vizia for inviting me to speak in front of you all today. I'm very happy and honoured to speak in front of the interested clients of Viziabs who are looking to apply for nomination to South Australia. As Cyrus said, my name is Andrew Klimek and I work with the Skilled and Business Migration team, specifically in the business migration team, and currently my role is a project officer. So again, thank you very much for taking the time to join, and I'm looking forward to presenting in front of you all today. Okay. And Andrew, please be mindful for my translation. I mean, this part is easy, but Yeah, for the next that's part, right. Next part yeah. will be harder. Yeah. Yeah. خب آقای اندرو کلیمک خودشون رو معرفی کردن. اولا تشکر کردن حالا از من و ویزایاب و تشکر کردن از شما که وقت گذاشتید و دارید این برنامه رو میبینید و گفتن ایشون پروژکت آفیسر بخش ویزا، در واقع ویزا، بخش ویزا چه اسکیل چه بیزنس ساوت استرالیا یا استرالیای جنوبی هستند، ولی بیشتر کارشون تو بخش بیزنس هست و خوشحالم که در خدمت شما هستم. So you're okay for me to start now to present? Is that correct? Yeah, I think as we have promised before to the audience, we start with 188E. And you want me to start 180? Okay, sure. Yeah, or if you want to start with anything else, but the focus would be on 188E. Then if you have time, we go, I mean, depending on the questions, we go with other visas, 188A or 888. Yep, sure. Well, I'll just briefly, introduce what I'll explain in today's, in today's webinar first. So obviously, as a state, we're excited that we've announced the opening of the 188E visa, and this opened on Tuesday for state nomination. So today I will give a summary of that visa and how to apply for it, and I'll also just give details on the other visa products we have, and also would like to obviously touch base on also the client promotion and engagement South Australia does with newly arrived clients. And obviously at the end, I'm happy to answer questions. Sorry. اوکی. خب ایشون میگن که اول میخوام یه خلاصه از برنامه صحبت امروزمو بگم. امروز اول راجع به همون ویزای 188 ای یا انترپرنور یا نوآوری صحبت خواهند کرد که از روز سه شنبه در واقع یعنی 2-3 روز پیش شروع شده. ایالت استرالیای جنوبی شروع پذیرش کرده. راجع به ویزاهای دیگه هم صحبت خواهند کرد. همینطور راجع به اینکه چرا افراد بیان ساوت استرالیا به نوعی چه خوبی‌های ایالت استرالیای جنوبی رو هم راجع به صحبت خواهند کرد و همینطور که اصلا چطوری برای ویزاهای ساوت استرالیا خصوصا این 188 ای میشه اقدام کرد. All right. Perfect. Firstly, I just want to give a brief overview of the 188 visa, more so
the advantages of why you should apply for the 188 visa products. So firstly, currently 188 visas receives priority processing through the federal government. Secondly, the 188 visa holders currently receive a travel exemption to fly into Australia. So that's an advantage over other provisional visas. So obviously the state government, we can provide the nomination to apply for any business visa. You do have to come through a state government for nomination. The 188 visa is valid for 5 years, and you are able to apply for permanent residency, as in the AAA, after 3 years. Okay. خب میگن که اولا چرا افراد ویزای بیزنس بگیرن این روزا؟ ویزای 188 این کلیه، این فقط 188 این نیست، بلکه کل ویزای 188 الان پرایورتی پروسسینگ دارن، یعنی در اولویت بررسی هستن توسط دولت فدرال. و بعد گفتن که این ویزا یکی از معدود ویزاهایی که اگزمپشن داره برای ورود، همین الان که خیلی از ویزاهای دیگر رو نمیذارن وارد استرالیا شه، افرادی که این ویزا رو دارن اجازه ورود دارن. بنابراین خب این باز نشونه اهمیتش برای دولت هست. و مورد دیگه این که همه این ویزاها لازمش اینه که یه ایالتی شما رو اسپانسر کنه و نقش ایشون در واقع اینه که در بخش ایالت هستن و اون کسایی هستن که شما رو نامینیت میکنن. و دیگه نمیدونم چیز من سعی میکنم این مورد دیگه هم گفتم که ویزای 188 5 سال یه ویزای 5 ساله است که بعد از 3 سال میشه تقاضای اقامت دائم داد. Perfect. So I guess, because everyone was interested in the 188 entrepreneur visa. So the state government, we opened this on the Tuesday this week, the 28th of September. So basically the requirements the state government set are quite light, are very straightforward. So we're basically having similar requirements to what the federal government does. So in essence, what you as a client will need is firstly competent English. That's a federal government requirement. So for example, if you're using IELTS 6.0 in each component, we also require a support letter from an approved state government service provider. So there are 5 of those, and I'll quickly run through them shortly. And also, I guess the advantage of this visa is there's no points test required like some of the other 188 visas. Okay. بله، ایشون میگن که خب با توجه به اینکه امروز بیشتر به نظر میاد که افراد علاقه‌مند هستن شنونده ها راجع به ویزای 188 ای بشنون، با این ویزا ما شروع میکنیم. این ویزا رو ایالت ساوت استرالیا از روز سه‌شنبه 28 سپتامبر شروع به پذیرش کرده، اوپن کرده برای این ویزا. و میگن این ویزا، برای این ویزا ما اون چیزایی که میخوایم همون بیسیکاییه که خود اداره مهاجرت میخواد. بعضی ایالت‌ها معمولا چیزای بیشتری میخوان، ولی ایالت ساوت استرالیا همون بیسیکا رو میخواد و به نوعی میگه که ما ساده میگیریم، لایت میگیریم، سبک میگیریم برای این ویزا. و چیزایی که برای این ویزا لازمه، یکی اینه که نمره زبان میخواد، برخلاف ویزاهای بیزنس دیگه این تنها ویزاییه که شرط زبان داره. همون اول کار نمره کامپیتنت انگلیش که میشه 6 آیلتس یا معادلش در امتحانات دیگه مثل PTE، تافل یا هر امتحان دیگه‌ای که اداره مهاجرت استرالیا قبول داره. و مورد دیگه، یعنی ادوانتیج دیگه‌ای که داره این ویزا اینه که پوینت تست نداره، یعنی نیاز به امتیاز نداره. چون ویزاهای دیگه بیزنس اغلب نیاز به 65 امتیاز دارن که خب بعضا خیلی از افراد اصلا شرایط رو ندارن، ولی برای این ویزا نیاز به امتیاز نیست. All right. Deal. And I'd also obviously like to touch, so I'm not sure, Sirius, if anyone within Australia is watching or not, but like there are for actually. anyone, there are, that's good. So yeah. So I guess the advantage for anyone who is in Australia, so it doesn't matter which state in Australia you're in, 485 visa holders are eligible to apply for this visa. So if you are on a temporary graduate visa, you can apply
for this visa. We do exclude student visa holders though. So if you're on a student visa, unfortunately, you cannot apply, and that's because this, you know, as a state government, we want those particular clients to focus on completing their course first, and then in turn, if they're interested in applying in the future, they can apply for a 485, which means they can apply for this visa. Yes, fair enough. خب اوکی سو ایشون میگن که این ویزا فقط محدود به کسایی که خارج از استرالیا نیست، بلکه تو استرالیا هم اگه هستید غیر از استودنت ویزایا، ولی مثلا شما اگه تو استرالیا هستید با یه ویزای دیگه، خصوصا ویزای گریجویت، یعنی دانشجوهایی که درسشون تموم شده الان تو دوره گریجویت ویزا هستن، میتونن برای این ویزا اقدام کنن. حالا این خبر خیلی خوبیه برای خیلی از دانشجوهای ساکن استرالیا، مخصوصا کسایی که نوآوری ایده دارن. اینا رو من تو پرانتز میگم دیگه، ایشون نگفته و حالا بعداً جدا ما احتمالاً لایو دیگه هم باشه، ولی این فرصت خوبیه برای دارندگان ویزای گریجویت که بتونن این ویزا رو بگیرن. اوکی. Perfect, thank you. So now what I'll run through now is basically we have 5 different service providers who are approved by the state government. So what I would just want to run through with you all now is who they are. And basically they all have their specific, you know, what they're looking for, requirements. And on our website, we have links directly to their website, so you can apply directly to the service provider. I guess I'll let you speak, Sirius, so you can... No, that's fine. بله گفتم. خب همونطور که دیگه تا الان متوجه شدید، این ویزا اصلش اینه که یکی از این سرویس پرووایدرهایی که گفتن 5 تا سرویس پرووایدره، یکی از اینها شما رو اندورس کنه، یعنی تاییدتون کنه. و ایشون میخوان که بگن این سرویس پرووایدرها کیا هستن. اینا لیستشون، یعنی اسامی اون سرویس پرووایدرها تو وبسایتشون هست، لینکش هم هست و هر کدوم هم شرایط خاص خودشونو دارن، هر کدوم از این سرویس پرووایدرها، که احتمالا الان ایشون میخواد کلی راجع به هر کدوم توضیح بده. Yeah. So basically the application process is that as a client or migration agent, you will have to go to lodge an inquiry or application with the service provider first directly, and just put your business or entrepreneurial idea to the service provider. The service provider will then assess your idea, and obviously they can ask you more information if they need. If the service provider you know, supports or endorses your idea, they will then provide you with a letter of support. Once you have that letter of support, and also you have the, you know, required English level, so you have that English test, you can then lodge an application to, you know, skilled and business, so to Business Migration SA on our website, and as long as you have that competent English or and that letter of support from the service provider, we will support your application. Okay. خب ایشون میگن که روال کار اینطوریه. البته من بعدا خودم راجع به سرویس پرووایدرها ازشون میپرسم، ولی الان ایشون توضیح دادن که روال کار اینطوریه که شما اول یه اپلیکیشنی یا یه تقاضایی به اون یکی از اون سرویس پرووایدرهایی که 5 تا هم هستن برای ایالت ساوت استرالیا میفرستید. اونا بررسی میکنن، اگه چیزی بخوان ممکنه باهاتون کامیونیکیت کنن، اینو بده اونو بده، و اگه دیدن اوکی هست یه نامه ساپورت یا اندورسمنت لتری به شما میدن، و اگه شما همراه با این نامه ساپورت خب یه فرم اپلیکیشن پر میکنید میفرستید بر ما، و همراه با این نمره زبانتون رو باید بیارید. بنابراین کسایی که الان زبان ندارن و میتونن اینا تو پرانتز دیگه من میگم، میتونن که اول این تکلیفشون رو با سرویس پرووایدر مشخص کنن، اگه اوکی داد بعد زبان رو تا موقع بیارن و برن مرحله بعد. Andrew, sorry, when I get to a question that I better ask right away, and I know this is a question for others, I better ask it now. Sure. We've got, first of all, I think there is an age limit as well, or isn't there age limit? So it's the same as any other business visa, so it's 55 and okay. So under 55, but you can still lodge if you're 55 and over. I guess it's just a service provider will have to support
the idea as well. So yeah, you still can lodge if you're over 55. خب من اینو خودم سریع تا یادم بود گفتم ازشون بپرسم چون ذکر نشد. سن افراد باید زیر 55 باشه، مگر اینکه بالای 55 هم اگه هستید اون سرویس پرووایدر بیاد تشخیص بده که کاری که شما میخواید بکنید اینقدر خوبه که ایالت تایید کنه، و اگه سرویس پرووایدر تایید کرد ایالت هم تایید میکنه. So in other words, if the service provider says yes, that's fine, the state would usually say yes. Correct. Yeah. I mean, okay. Yeah. So yeah, the state government's relying a lot on the service providers. So for us, it will be an easy assessment. The service providers will be doing most of the work. All right, that's good. And as far as you know, the service providers, like if they endorse someone, is there a time limit? How long after that they can apply for a state nomination? Currently, we haven't set any, specific criteria like that. Yeah. All right. So, I'll explain this because that's an important point for some. خب من اینو ازشون پرسیدم که اگه یک کسی یا یکی از اون 5 تا سرویس پرووایدرها اندورس کنه، یعنی تایید کنه، آیا یه زمان مشخصیه که بلافاصله بعد باید برن برای ایالت یا نه؟ ایشون گفتن نه، فعلا ما هیچ زمانی تعیین نکردیم. اینو به این دلیل من پرسیدم که خب ممکنه بعضی از ماها یا شماها نمره زبان نتونید بیارید اول کار و بیفتید دنبال این کار سرویس پرووایدر، موازیش زبانتون رو بخونید، سرویس پرووایدر هم شما رو تایید کرده. الان تایم لیمیتی نذاشتن، این ممکنه شما 6 ماه بعد 7 ماه بعد هم نمره رو بیارید بتونید برید سراغ ایالت، البته اگه ایالت ظرفیتش پر نشد. Okay, yeah. Perfect. Thanks. So I'll now go through the 5 service providers, just so everyone's aware. So the first one we have listed is Stone and Chalk. So they're based at like South Australia's innovation hub, which we call Lot 14. And they are, they're co-located with world-leading organizations and startups, such as, the Australian Institute of Machine Learning, Google, and the Australian Space Agency. Okay. خب الان میخوان این 5 تا پرووایدر رو بگن کیا هستن. یکیشون اسم این کمپانی یا اون پرووایدر استون اند چالک هست. البته اینا لیستشون تو وبسایت اداره این همین نیوز ساوت استرالیا هست. خب اولیش این استون اند چالک هست که میگه اینا مرکزشون تو خود ادلید هست، یه جایی که مخصوص همین بیزنس های اینویشن و نوآوری اینا هست که بهش میگن لات 14 و اونجا جاییه که با بیزنس های مشابهی مثل گوگل و یه چند تا اس ای اینویشن ها و یه چند تا بیزنس دیگه یه جا هستن، به نوعی یه مرکز اینوویتیو مال ساوت استرالیا هست. Yeah. Perfect. So the second service provider is New Venture Institute. So they're located with Flinders University. And they basically, what they're saying is they're focusing on creative industries, education, energy, water and sustainability, health, wine, tourism, and ag tech. So that's their main areas of focus. Okay. خب دومین پرووایدر اسمش هست نیو ونچر یونیورسیتی که زیر نظر یا بخشی از فلیندرز یونیورسیتی که باز تو ساوت استرالیا هست و اینا دنبال در واقع لیست زیادی رو گفت از جاهایی رو که هیته هایی رو که به اصطلاح میپذیرن، شامل ادوانس مانیفکتورینگ، شامل مسائل پزشکی، شامل مسائل اگریکالچرال، توریسم و چیزایی از این قبیل. یکی دیگه هم که ما نباید بگیم واین، شراب، مشروبات. حالا در حال این نیو ونچر بیشتر اینجور به اصطلاح نوآوری ها رو بررسی میکنه. Yep. Perfect. And the third one is Moonshot. So they're involved with creative areas such as space, biotech, high tech, ag tech, education, and defense industries.
But what they say is as long as people have a growth mindset, they're happy to look at any kind of inquiries to them. Yeah. خب اون سومین به اصطلاح پرووایدر اسمش مونشات هست که ظاهرا بیشتر با مسائلی که راجع به اسپیس و بایوتکنولوژی و اگریکال تکنولوژی یا همون کشاورزی و همینطور ادویکیشن و دیفنس، خودمون وزارت دفاع یا سیستم دفاعی، کسایی که تو این زمینه ها نوآوری دارن رو میپذیره، ولی در این حال گفتن ما هر کسی که یه مایندستی برای رشد و توسعه داره میتونیم بپذیریم یا به پروندهش نگاه کنیم. Yeah. And the fourth one is Think Lab. So they're based with University of Adelaide. So they basically, what their main areas of, they have a specialist incubator for agtech, food and wine innovation. So that's their main kind of industries that they're involved with. Okay. خب بعدی که فکر کنم چهارمی میشه اسمش Think Lab هست که به صورت اینم وابسته است به دانشگاه ادلید و بیشتر به صورت تخصصی در زمینه‌های اگریکالچرال تکنولوژی یا همون کشاورزی، فود تکنولوژی که همون صنایع غذایی و واین که باز مشروباته. کسایی که تو این زمینه‌ها نوآوری دارن طبیعتاً با این گروه شانس بیشتری دارن برای اندورسمنت گرفتن. Yeah. Perfect. And the last one is they're called Innovation and Collaboration Center. So they're more, should I say, they're involved in the high tech sector growth as well as in the space sector strategy. So they've supported about 100 startup companies since 2015 in South Australia already. And that's basically around the space and high tech and social enterprise categories. So they're involved mainly in that area, and they're involved through University of South Australia. Okay. خب آخری یا پنجمی به اصطلاح The Innovation and Collaboration Center که بازم مرکز نوآوریه به اصطلاح اسمش و وابسته است به دانشگاه ساوت استرالیا. اینا بیشتر تو زمینه اسپیس تکنولوژی و های تک. حالا های تک میتونه خیلی چیزا باشه ولی باید واقعا چیزای های تکنولوژی باشه که اینا بپذیرن و ظاهرا از سال 2015 تا الان بیشتر از 100 تا استارتاپ کمپانی رو تو این زمینه اندورس کردن و راه اندازی کردن یا به اصطلاح تایید کردن. Yep. Thank you. So yeah, those are the 5 companies involved. The state government has obviously approved them all. So that we have direct links on their website to the page, to their page for the 1AA application process. So through our website, it's very easy to navigate straight to their website to find any information you require. So, if you have, an innovative concept or an idea, I would, and you would obviously meet the English requirement. I'd encourage you, to inquire with them, seek an application to them. Like I said, if they support your application with a supportive letter, and you meet the English requirement, the state government will support your 1AA application. Okay. میگن که خب این 5 تا پرووایدرایی بودن که شما میتونید باهاشون در تماس باشید. اگه اینوویتیو آیدیا دارید، چیزای به اصطلاح ایده های نوعی دارید که فکر میکنید خوب هستن، با اینا در تماس باشید. اگه اینا شما رو تایید کنن، یکی از اینا، ما شما رو تایید میکنیم در به اصطلاح ایالت و میتونید بعد برید به سمت طبیعتاً ویزا. Okay, Andrew, just with these 5 providers, yes, I know we're talking a lot about innovative or innovation or high tech, space tech, also high tech things. I guess it's a very vague question, but how high tech
the plan should be. Do you know much about it, or it's just? No, honestly, no. It's probably more. You'd probably have to seek out to them to you know, to inquire. But I mean, it's probably basically these industries or companies. They were involved in the 408. You know, the Supporting Innovation South Australia pilot visa. Yeah. 3 of them were involved in that visa, so they're quite, they know the process. They and you know, if you have an idea that's, you know, innovative or I would just lodge an application. Like, there's no fees involved to apply to them. So yeah, like it's hard for me to say how high tech has to be. Yeah, it's difficult. I know it's not something you can measure. And as you said, it's free. So this part is free. They can make an application, and see how they go. Alright. خب ایشون من ازشون پرسیدم که این 5 تا پرووایدرها چقدر باید فرد های تک باشه، نمیدونم نوآوری بکنه، نمیدونم فلان، که بپذیرن. ایشون هم میگه منم نمیدونم، چون در حال اونا تصمیم گیرندن و نمیشه هم واقعا گفت که چقدر. و واقعیت هم همینه. این پرووایدرها اولا برای این بخش هزینه نمیگیرن، ولی خب شما پلنتون رو میدید، ممکنه بپذیرن، ممکنه نپذیرن. ولی اگه واقعا ایده خوبی دارید، فکر میکنید بشه رو کاغذ آورد و بعد به اجرا در آورد، فعلا هم که تعهد اجرایی نداره، این مسیر خوبیه. Andrew, again, sorry, I'm just asking questions frequently. As from what I know, this visa at the moment, there is no obligation to, like, you know, in the past they would say you have to have an agreement for $200,000 funding. But the new one, it seems it doesn't have that one. Like, I mean, there is no such requirement. Correct. But we still need to see what's gonna be basically the options when they go for 888. Yeah, correct. There's no funding requirement, so that's been taken away. So previously you had to get funding agreement from, I think, a venture capital fund, but that's taken away. Now it's purely just having that, you know, innovative idea, having approval from the service provider, the endorsement letter, and just have competent English, and that's basically it. There's nothing else we require. خب من از ایشون پرسیدم که ما این ویزا رو قبلا هم داشتیم، قبل از جولای داشتیم، ولی اون موقع شرط داشت یا تعهد داشت که شما حداقل $200,000 از یه جایی فاندینگ بگیرید و خب این سخت بود عملا. واقعا من خودم نمیدونم کلاینت ایرانی تونست بگیره تا الان یا نه، ما که نداشتیم. ولی الان اینو برداشتن، این شرط $200,000 فاندینگ رو برداشتن و واقعا تنها شرطاش اینه که اون ایده خوبتون رو یکی از اون کمپانی‌ها، یکی از اون پرووایدرها تایید کنه و نمره آیلتس 6 بیاره. Yeah, so I mean that's basically all the information I have on the 188E visa. That's you know, I guess the next step is sorry, Andrew. Do we have I mean the updated information about 888 for this visa? Not yet. No, I don't. Not we yet. Don't have that. Okay. We don't have them. So I'm sorry. Yeah, we don't have that information. Oh, that's fine. Yeah. خب من پرسیدم که آیا برای مرحله پرمننتش الان اطلاعات آپدیت شده داریم، که هنوز نه ظاهرا. تو وبسایت اداره مهاجرت چیزایی گفته، ولی من هنوز اون رو هم آپدیت نمیبینم، چون با توجه به اینکه الان دیگه فاندینگ نمیخواد، طبیعتا اون تعهدها هم نیست. Okay, So yeah, do you want me to cover the other visas now, or I didn't know how you want me to proceed now? Look, I just want to clarify probably and explain to the audience, because the majority are, for now, I know they're asking questions about this 188E. Sure. I want to just make it clear that there is no point test, so no assets, no turnover. These are basically your idea. The idea is important rather than having lots of business experience or, I don't know, assets or turnover.
So that's one of the main points for this visa. Yeah, correct. That's why it's probably so attractive, because there's no none of that, none of the normal business visa requirements. Just simply have competent English, have this idea that's supported by a service provider, and then go ahead and lodge a visa application, hopefully. خب من از ایشون پرسیدم که اینو میخوام، چون میدونم خیلی از شماها این تو ذهنتون این سوال هست که ویزای بیزنس معمولا میگن اینقدر پول داشته باش، اینقدر گردش مالی داشته باش، یا اینقدر سابقه بیزنس داشته باش. آیا اصلا اینا هیچ کدوم مهم نیست؟ ایشون هم تایید کرد و خب میدونید سایت اداره مهاجرت هم بخونید اینو به وضوح تایید میکنه که برای این ویزا هیچ شرط داشتن مال و اموال و اینا نیست. ولی خب اینکه آیا اون ایده شما رو اون یکی از اون پرووایدرها اندورس کنه، اون واقعا اصل قضیه است که حالا ما انشالله تو برنامه‌های بعدی من تو فکر اینم که اگه بشه راهکارهایی پیدا کنیم اطلاعات جزئی تری راجع به اونا در بیاریم خدمتتون بدیم. خب ما فعلا ایشون میخواد که راجع به ویزاهای دیگه هم بگه، ولی تا آخر برنامه باز هم من هم شما اگه سوالایی هست، من اون آخر کار خود کامنت ها رو باز میذاریم، سوالاتتون رو مطرح کنید. فعلا اجازه بدیم راجع به ویزاهای دیگه هم صحبت بشه بعد. Alright, Andrew, we can go for other visas probably just briefly, especially 188A. Yeah, sure. So I'll touch on that. So I just also like to clarify, on our website, we probably have listed that we are assessing in 4 different quarters, as in, so you might see on our website that we would stop assessing on 24 September, but given especially we've opened a new visa product, we will continue round 1 assessment up until the end of September, 17 December, as would have been round 2. So basically round 1 goes up until 17 December at this stage. خب ایشون میگن قبل از اینکه راجع به ویزای دیگه خصوصا اون 188A که کارآفرینی هست صحبت کنن، فقط میخوام اینو بگم که هرچند تو وبسایتمون گفتیم که ما تو 4 تا راند امسال افراد میپذیریم و تعیین کرده بودیم که مثلا راند اولمون 24 سپتامبر تموم میشه پذیرشش، ولی به خاطر اینکه این ویزای جدید رو شروع کردیم عملا راند 1 و 2 مون دیگه با هم ادغام شده. بنابراین شما الان هم میتونید پرونده بفرستید، هم برای اون کارآفرینی هم برای ویزای دیگه 188 تا 17 دسامبر که آخر راند 2 مونه. بنابراین این 2 تا راند ترکیب شده الان. Perfect. So now I'll go through the new 188 requirements that the state has. So this program here, there is 3 different options that you can use to meet the 188A requirements. One will be to invest into an existing or new business and to employ 3 full-time equivalent employees. The second option will be to invest into a property development project, or the third option would be to export South Australian, made products overseas. اوکی. خب الان دیگه داریم راجع به ویزاهای 188A یا همون کارآفرینی که قبلا هم بوده و هست و صحبت میکنیم. میگن که ایالت ساوت استرالیا از جولای شرطش برای این ویزاها شده که تعهد بده فرد بعداً بیاد اینجا یا یه بیزنسی رو بخره یا شروع کنه و 3 تا کارمند داشته باشه، یا بره تو کار ساختمون سازی یا بره تو کار صادرات، که حالا برای هر کدومشون یه عددهایی در نظر گرفتن. So in relation to the first option we have is the export option. So our export requirements are in essence to export at least $750,000 of South Australian products that are manufactured here. That's for someone who's under 55 years of age. If you are 55 years or older, the requirement is to purchase $1.5 million of products and export them overseas. I guess the main rules are that 60, if you are going to export that amount, then you have to export a minimum of 3 different products.
and also any products have to be manufactured in South Australia, and the supplier you use must be also physically based in South Australia. اوکی. خب یکی از اون سه تا حالت که بعداً که اومدید اینجا باید اجرا کنید اکسپورت. حالا کسی بخواد تو زمینه صادرات بره میگن که باید اگه سنش زیر 55 باید حداقل $750,000 از ساوت استرالیا اکسپورت کنه و مواد یا چیزایی باشه که تو ساوت استرالیا یا استرالیای جنوبی درست شده یا به اصطلاح ساخته شده. Sorry, Andrew, did you say that all of it should be made in South Australia or some? Yeah, the products have to be manufactured here. Yeah. Okay. What was the 60%? I forgot. You said something about 60%. Yep. So it has to be 3 products, and the maximum of one product is 60%. خب این $750,000 باید حد اکثر sorry, did you say maximum 3 products or minimum 3 products? Yeah, sorry, minimum 3 products. Yeah. آره باید حداقل 3 تا پروداکت باشه. 3 تا ماده رو حداقل اکسپورت کنید و یکیش هم بیشتر از 60% نمیتونه باشه. مثلا اگه به فرض میگم فلان ماده رو 50%شه، فلان 20%، یکی دیگه‌ش هم 30%، ترکیبشون بشه 100% از 3 تا پروداکت. اگه بیشتر باشه که بهتر. و کسایی که بالای 55 سالن باید $1.5 میلیون اکسپورت کنن. And a question, Andrew, this export should be within a certain period, like 1 year, 2 years, what? Yeah, like so 750. Yeah, obviously the visa is valid for, you can't apply for permanent residency until 3 years. Yeah, and you can't apply until 3 years. So obviously if you're able to export those products within 3 years, that's fine. You don't have to do it over 5 years. You can do it, within that 3-year period. No, mainly I wanted to know because you know how the federal government says everything within the past 12 months. You have this and that. Yeah. Well, I think the federal government has the sales requirement in the last 12. Obviously that's something that would have to be met for a federal government requirement. Yeah. خب من اینو پرسیدم که این $750,000 که میگید صادرات بشه باید تو 1 سال باشه، 2 سال باشه. میگه که از نظر ما فرق نمیکنه، میتونه تو 3 سال باشه، 1 سال 2 سال فرق نمیکنه. ولی خب شما بعد از 3 سال طبیعتا میتونید تقاضای اقامت دائم بدید. بنابراین میتونه تو این 3 سال تقسیم شده باشه. ضمن این که من پرسیدم خود اداره مهاجرت فدرال هم شرط داره که میگن تو 12 ماه اخیر گردش مالیتون $300,000 باشه. یعنی باید اونو حواستون باشه. اوکی. Perfect. So the next option is the investment and employment option. So in addition to that investment amount of $300,000 into Australian business, we do require the main applicant to also employ 3 full-time equivalent employees for a minimum of 12 months prior to lodging the permanent visa application. So just obviously quickly, the full-time equivalent means you don't have to necessarily employ 3 full-time staff. It could be 6 part-time, just as long as you meet the minimum hours per week, which I'll go through shortly. Okay. خب پس آپشن اکسپورت رو تموم کردیم. صادرات. آپشن دیگه اینه که فرد بیاد اینوستمنت و امپلویمنت انجام بده. اینوستمنت حداقل $300,000 به علاوه 3 تا کارمند حداقل به مدت 12 ماه که گفتن این 3 تا کارمند میتونه فول تایم باشه یا 6 تا پارت تایم بشه که بشه معادل 3 تا فول تایم. پس قبلا ساوت استرالیا شرطش مثل اداره مهاجرت بود اینکه 200,000 تا بیارید و مثلا 2 تا کارمند. الان میگه 300,000 تا و 3 تا کارمند. ولی من الان ازشون یه سوالی میپرسم که این سوال جوابش میتونه خیلی مفید باشه واسه اینکه چی میده. اینکه آیا اصلا این 3 تا کارمند میتونه تو خب بالاخره تو این 3 سال باشه یا میتونه همش باید تو 1 سال باشه، چون این میتونه خیلی مهم باشه. Andrew, just talking, I know you were going to talk about the employees.
and you might explain this, but I just thought I asked the question. You said 3 employees with for at least 12 months. Correct. Prior to lodging that permanent visa. Yeah. Prior to, so this prior to lodging could be within 2 years or even 3 years, yeah? Or yeah, so we're happy anytime within the, obviously, whether it's the first year or second year or third year of running the business, but yeah, I'm not sure what the federal government, if they need it in the last 12 months or. The federal government, they would want for they say the last 12 months, either have these 2 employees or an extra $400,000 investment or assets. But the reason I asked the question, and probably you would get it from now on a bit more, if I employ one person in year 1 and the same person or a separate person in year 2 and another one in year 3, which is 3 years of one person full-time, do you think this would count or? Oh, no, I think we'd probably be looking, for in the same 12-month period kind of thing. Oh, so, okay. Yeah, rather than separated them over 3 years, yeah. Okay. So you were going to pass من اینو بگم که نپذیرفتم. من گفتم میشه یه نفر رو سال اول بگیریم، سال دوم همونو، یا کسی دیگر سال سوم همونو، که اینجوری میشه 3 سال و عملا میشه 3 تا فول تایم، ولی میگه نه، باید تو 12 ماه این 3 نفر باشن. Okay, Perfect. Yeah, and so as a full-time equivalent employee, we count that as working 30 hours per week. So I guess so what you're looking is a total of 90 hours per week if you're doing 3 full-time equivalent. But again, that can be separated however you want. It doesn't have to be 3 people at 30 hours a week. It can be 6 people at 15, or one person. Yeah. So it just really depends. Do you think it can be 2 people, like 2.5, like 2 people with 90 hours? 2 people. So, you mean 2? They go over time. Yeah, no, because we need at least 3. So yeah, you need 3. Okay. Yeah. So it can be 3 at 30. It has to be at least 3. So 3 at 30 or 6 at 15, something 90 hours per week, but minimum 3 people. Minimum 3 people. Yeah, correct. Yeah. Yeah. آره. خب ما هر گوشه میایم یک کچی بگیریم نمیشه. ایشون میگن که 3 نفر 3 تا این فول تایم رو میگن تعریفش بر ما 30 ساعت در هفته است برای ایالت ساوت استرالیا. بنابراین شما میتونه 3 نفر 3 تا 30 ساعت بشه که 90 ساعت در هفته است، یا 6 نفر 6 تا 15 ساعت باشه. در کل مجموعش بشه 90 ساعت در هفته. Okay. That's great, thank you. And the employees, they must be either Australian citizens, permanent residents. They can be New Zealand passport holders, or alternatively, they can be South Australian, state-nominated visa holders. So that could be you might employ someone who holds a 489 visa holder from South Australia, or a 491 visa holder that was nominated by South Australia. So, I mean, I understand the federal government, need them to be at least 2 who are Australian citizens or permanent residents. But, I mean, I guess that third person that you employ could potentially be, a state-nominated visa holder. And just lastly, I guess, in terms of family members, they're not eligible to be counted as one of the full-time equivalent employees. And Andrew, talking about family members, I'll come back with a question about that. But just before that, I'll explain this bit. So you said the 3 people can be, all of them can be permanent resident or citizen or South Australian visa holders such as 491, 485. Correct. Yeah, state nominated. So be that, like, for example, 489 or 491. 491 as well. Yeah. Okay, so all of them could be potentially such people. I mean, regardless of what the federal government wants, because with federal government, sometimes people can
increase the assets and meet the requirement there. Correct. Yeah. So if a client wants to do it that way, they're going to meet the federal government requirements by injecting more assets. Then that's fine. Then you may wish to only employ state-nominated visa holders, and that would be fine. خب من ایشون توضیح دادن که این 3 نفر کارمند میتونه پرمننت رزیدنت باشه یا سیتیزن باشه یا کسایی که ویزای موقت دارن مثل 489 491 و توسط ساوت استرالیا اسپانسر شدن که خب من ازشون پرسیدم هر سه تاشون میتونه باشه، گفتن آره. یعنی برای اینا فرق نداره، حتما نباید پرمننت رزیدنت باشه، ولی برای دولت فدرال لازمه اگه بخواید شما شرط 2 تا کارمند رو به اصطلاح میت کرده باشید، لازمه که 2 تا کارمند فول تایم باشه و استرالیایی یا پرمننت رزیدنت استرالیا باشه و عضو خانواده‌تون هم نباشه. Andrew, just to clarify with the family members, when we talk about family members, obviously I know it would be the spouse and children. They're not they're family members or basically family unit. But would this include like brothers, sisters, I don't know, father, grandfather? That'll include all family members. So like I guess even so I guess even if you're probably looking to employ like brother or sister, probably we wouldn't accept that either. Okay, all right. Just wanted to make sure. No, it's okay. خب من از ایشون پرسیدم که این فامیلی ممبر که میگید، خب ما میدونیم همسر و بچه فامیلی ممبرن، آیا برادر خواهر اینا هم نمیتونید استخدام کنه افراد، یعنی فامیلی ممبر مثلا میان؟ گفتن آره. میگم امروز از هر زاویه ما وارد میشیم ببینیم چه کچی میشه گرفت اضافی فعلا نشده. Okay, thanks Andrew. So what else that was the investment and employment option. So the only thing I just wanted to again just touch on with this option is the government does accept any type of business like plan. So whether you wish to run a cafe or a restaurant or a doctor's surgery or pharmacy, or we're not fussy. We're happy to accept any type of business proposal. خب میگن که ما هیچ به اصطلاح میگن ادا در نیار نمیدونم قبول کن فلان، میگن ما هیچ ادا و اطفاری به قول معروف فاسی نیستیم برای اینکه چه بیزنسی میخواید راه بندازید. شما میتونید فارمسی باشه، نمیدونم پمپ بنزین باشه، رستوران باشه، هر بیزنسی بخواید راه بندازید از نظر ما مشکلی نداره. Okay, And the last option we have is the property development. So that's investing money into into a development of property. So I guess the main point for that is when you do a property development in South Australia, that there has to be a minimum of 3 dwellings. So that could be 3 townhouses, for example. And the properties that are constructed, they must be available for sale within 2 months of completion. So you can't use it as a rental after they're completed. They must be available for sale once within 2 months of the completion of the development. Okay. Okay, and if they have obviously more than 3 properties, they can leave them the rest aside, but 3 of them should be available for sale. Yeah, correct. A minimum of 3, that's correct, must be available for sale. Okay. خب آپشن سوم، پس ما راجع به اکسپورت صحبت کردیم و صادرات، راجع به این که کسایی که میخوان بیان فقط بیزنس معمولی راه بندازن هم صحبت کردیم. یه دم آپشن سوم هم میشه بیزنس ساختمون سازی یا پراپرتی دیولپمنت که میگن، البته اینو من تو پرانتز بگم، ایالت ساوت استرالیا این تقریبا فقط 2 تا ایالت هم که ساختمون سازی رو قبول میکنن فعلا، همین ساوت استرالیا و پرت که ساوت استرالیا انصافا توی زمینه همکاریش خیلی هم بهتر از جای دیگه است، پرت مثلا.
و میگن که تعهد شما برای ساختمون سازی اینه که حداقل 3 تا دوئلینگ که حالا میتونه 3 تا خونه باشه، 3 تا تاون هاوس. اینجا تاون هاوس به خونه های ویلایی به هم چسبیده میگن. هاوس میشه خونه مستقل ولی تاون هاوس میشه اینایی به هم چسبیده. مثلا میتونید 3 تا از این تاون هاوس ها بسازید، این میشه اون تعهدتون برای ایالت. ولی تعهد دارید که به محض اینکه آماده شد، یعنی 2 ماه مونده که کامل بشه، دیگه شما اینا رو برای فروش بذارید، یعنی برای خودتون نگه ندارید. And Andrew, is there a minimum investment for property development? Yes, I was just going to touch on that. So the minimum, yeah, sorry, that's okay. The minimum investment is $1.5 million if it's in, Adelaide or the metropolitan areas of Adelaide. If it is in regional South Australia, then the investment amount is 1.2 million Australian dollars. So these requirements for 55, sort of under 55. For 55 and over, the minimum is 2 million for city and 1.5 for regional. Okay. خب میگن که من پرسیدم برای این ساختمون سازی آیا مینیمومی هست که باید فرد بیاره؟ گفتن آره، برای کسایی تو خود ادلید، مرکز ساوت استرالیا، خود ادلید دارن ساختمون سازی میکنن، باید حداقل $1.5 میلیون بیارن. ولی کسایی بیرون ادلیدن میتونه $1.2 میلیون، یعنی $1,200,000 باشه. و این برای افراد زیر 55 سال. بالای 55 سال اون 1.5 میشه 2 میلیون، اون 1.2 میشه 1.5 میلیون. Yeah. Cool. So those are the 3 options under the 188A. Obviously, given I'm conscious of time as well, I don't want to take up everyone's time too much, but I'll very quickly go through 188B and C because they're very easy to go through. Basically, both these visas are investment visas. The only benefit to state requirement South Australia wants is that the investment does, materially benefit South Australia. So that could mean that, for example, the fund you invest to might have an office in South Australia, or alternatively, the fund you invest to, they may have projects in South Australia. So the requirements for 188B is 2.5 million, whereas the 188C is 5 million Australian dollars. Yeah, the rich guys. Yes, that's correct, yeah. خب ایشون دیگه 188A تموم شد، ولی گفتم خیلی خلاصه راجع به 188B و C هم یه توضیح مختصری بدن. 188B و C در واقع اینوستمنت، این دیگه سرمایه گذاریه، شروع یا راه اندازی بیزنس نیست. سرمایه است که باید بیاد اینجا به نوعی حالا تو جای خاصی گذاشته بشه. اون ویزای 188B $2.5 میلیون باید فرد بیاره. این تا جولای 1.5 بود، همین 1-2 ماه اخیر شد 2.5 میلیون. و ویزای 188C $5 میلیون فرد باید بیاره اینوست کنه، ولی باید تو زمینه‌هایی باشه که به ساوت استرالیا بهره‌اش برسه به نوعی. یعنی نمیشه مثلا شما 5 میلیونتون رو بیارید تو سیدنی مثلا بیاید پروژه های ساختمون سازی را بندازید. این خلاصش اینه. Okay, Perfect. And now I'll just quickly touch on how we support the client. So, if you've been nominated by South Australia, what we do offer is we'll offer onshore engagement with migration agent and clients. So we did have a very small event in September for clients who are already in South Australia. Unfortunately, South Australia has its borders close to most of Australia, so it was very difficult to advertise outside of anyone outside of South Australia to come. But hopefully that will change. Well, it probably will change towards the end of the year. We do meet with all visa holders once they arrive into South Australia for the business visas, and we continuously meet with them during their visa. So if you're holding a 132 visa, we currently meet with them every 6 months, or 188 visa holder every 12 months. Now we do this because we just want to make sure that everything is traveling okay with your business.
obviously, if you have any questions, we're here to ask. You can ask us anything. If we can't necessarily help, we'll definitely put you towards the right people to help you out. So it's more of a support. We're not policing you. We're just supporting you, and we just want to make sure you meet, all the requirements. Okay. خب گفتن دیگه الان میخوام یه خیلی خلاصه راجع به این که چه ساپورتی ما پروواید میدیم به کسایی که ویزاهای بیزنس ساوت استرالیا رو میگیرن تو این بخشی که ایشون هستن. میگن که ما سعی میکنیم که افراد رو از همون روز اولی وارد میشن اگه بتونیم ببینیم، سعی میکنیم از چنگای حالت شوروم مانندایی میذارن. همین اخیراً هم تو ایالت ساوت استرالیا تو سپتامبر به اصطلاح شوروم مانندی داشتن که افرادی که این ویزا رو دارن و وکیلاشون بتونن با حالا بخش بیزنس ساوت استرالیا صحبت کنن. میگن ما با کسایی که ویزای 188 دارن هر 12 ماه سعی میکنیم یه ملاقات داشته باشیم ببخشید، و کسایی که 132 دارن هر 6 ماه. و میگن که این هدف ما این نیست که شما رو چک کنیم ببینیم چی کار میکنیم، پلیس باشیم، به قول معروف نظارت کنیم، بلکه بیشتر میخوایم که ببینیم کجا ممکنه بتونیم بهتون کمک کنیم که تو مسیر درست قرار بگیرید. اگه خودمون هم نتونیم کاری بکنیم معمولا بهتون میگیم بهتر با کجا صحبت کنید، چه مسیری رو برید. Andrew, I want to say just one thing. Maybe you're going to mention it as well, but I think you were the only state that I don't think you ever had lockdown the last 2 years. So I guess last year I was going to go on to the in terms okay, of I'll let you go then. Firstly, obviously Adelaide was voted Australia's most livable city recently, and we were also voted the third most livable city in the world. So as Sirius touched on, this may be partially down to we haven't had any impacts of coronavirus really in South Australia. We've largely remained open for business. Even today, where the street I work on, there's a big street party, so there'll be lots of noise. Wow. Lots of noise in half an hour because they're setting up for a street. They're blocking off the whole street for a party. So largely we've been open for events. I guess we're very fortunate, but we're looking forward to opening up to the rest of Australia, and it looks like international travel as well will be happening soon. So I guess it'll be a great time for everyone to apply to come to Australia. Everything will be open, and you'll be able to travel freely anywhere you want soon. Okay. خب من یه سوالی پرسیدم و بعد خودشون هم گفتم من می‌خواستم خودم راجع به اینا صحبت کنم. ادلید بهترین شهر لیوبل یعنی قابل زندگی شناخته شده و همین امسال هم so it was most livable city in Australia or in the world? Yeah, most livable in Australia and third in the world. And third in the world, خب بهترین شهر قابل زندگی لیوبل استرالیا بوده و سومین شهر جهان بوده most livable. البته این آمار این درستابی همینجور رو هوا نمیگن، اینا رو گوگل سرچ هم کنید میبینید. و برای خود منم که سیدنی هستم جالبه که ادلید تو این 1 سال گذشته فکر کنم فقط 2 سال گذشته که کووید داشتیم فقط 1 هفته لاکداون بودن، همش باز بودن برای بیزنس و زندگیشون نرمال، اصلا انگار نه انگار کووید 19 اونجا وجود داره. و جالبه میگه که همین امروز داریم صحبت میکنیم ما یه استریت پارتی همین نزدیکمونه تو خیابون قراره جشنی برگزار بشه، جشن بزرگیه و همین الان دارن خیابونا رو میبندن برای اون کار. یعنی کاملا به نوعی به نظر میرسه حالا خوشبختانه برای واقعا ساکنان ادلید این مسئله کووید رو اصلا شاید بشه گفت تجربه نکردن و میگه امیدواریم به زودی ما بتونیم ارزامون رو روی ایالت‌های دیگه و بعداً کشورهای دیگه باز کنیم و این اتفاق هم که احتمالاً شنیدید به زودی رخ خواهد داد. Yeah, and I mean, I guess that concludes my presentation.
you know, again, I'd like to thank Vizayab and Sirius for inviting me to attend on this new platform. Thank you, obviously, everyone for listening. Hopefully, it's gone smoothly. And yeah, obviously, we've probably still got 20 minutes to answer questions if people want to answer any questions. So happy to stay around for that. Sure. Thanks, Andrew. خب ایشون تشکر کردن از ما و اینکه به اصطلاح این وقت و این پلتفرم رو در اختیارشون قرار دادیم. برای خودشون هم عرض کردم، برای منم من اینستاگرام تجربه دارم به عنوان مهمان نه به عنوان میزبان. برای دوتامون امروز جدید بود. ایشون هم به هیچ وقت لایو اینستاگرامی نداشت. وقتی هم من بهش گفتم ما برای ایرانی‌ها ما بهترین کار بکنیم، خود اولش سخت بود ولی بعد گفت باشه چرا که نه. در حال الان ما میخوایم پرسش پاسخ رو شروع کنیم. البته من تقریبا سوالایی که لازم بود و خودم تا جایی که میشد پرسیدم، ولی الان شروع میکنم، سعی میکنم از این الان دیگه شروع شد. سوالایی که میپرسید چیزایی رو که بتونم بپرسم. Andrew, I just opened the comment section so people can ask questions if they have. While I'm not sure how it goes, but while they start doing that, I wanna just probably quickly and briefly tell people that we talked about 188E and I briefly explained what was a 188E. خب دوستان، ضمن اینکه ما منتظر این هستیم که کسی سوالی داره در خدمتشون باشیم، من خلاصه بکنم این صحبت امروز. ما بیشتر راجع به ویزای 188E صحبت کردیم. این ویزا یه ویزای بیزنسیه، ولی از نظر خود من خیلی از کسایی که اسکیل ویزاییان میتونن به این سمت برن. دلیلش هم اینه که نمره آیلتس 6 میخواد، اصلا حرفی از داشتن پول و توانایی مالی نیست. یه آیدیای خوبی باید داشته باشید و اینکه این آیدیاتون رو یکی از این پرووایدرهایی که حالا هر ایالتی پرووایدرهای خودشو داره، یکی از مثلا 5 تا پرووایدری که ساوت استرالیا داره تایید کنه یا اندورس کنه. همین کافیه که شما بتونید ویزای 188E بگیرید که ویزای 5 ساله است و تو این 5 سال طبیعتا میتونید بیاید اینجا همون مسیر بیزنس ویزا رو برید یا اصلا برید مسیر حالا ویزای دیگه‌تون رو. اینا رو من تون میگم فقط برای دوستانی که دیرتر جوین شدن که کچاپ کنن. خب okay, sorry, I'm talking a lot. I'm trying to briefly explain what was 188E and okay, I'll just see the questions coming quickly through and I can't read them. Some people asking about turnover for 188, which is 750,000. I'm not sure. I'll leave that aside for now. Like someone is saying that. No, I think it was about something else. Oh, the questions coming quickly. I can't catch up. You see how quickly you go through. Everyone's asking. I think I just quickly grasped one. He's asking this idea, like if we have an idea and we want to present it, do we have to basically perform it, execute it later on? I don't know the answer. I'm not sure if you know. It's for 188E. Yeah, it's a good question. So obviously the service providers, given they're supporting you, that they will be working with you to guide you on the idea. So I mean, the expectation is that if you propose to do something to the service provider and the state government, that they will expect you to carry out that idea in South Australia. So you will have the support of the service provider, that they will be kind of, whether the right word is to say, monitoring you and helping you. Some may even give you an office setup in their incubation centers. So they'll be very supportive. But obviously the expectation is that you would carry out the idea. Okay. خب دوستان ببخشید اینقدر سوالات تون میاد، من واقعا تا بیام ببینم حتی میخوام بنویسم هم نمیرسم. ولی یکی از سوالا این بود که
حالا ما اگه این سوالی که من ازشون پرسیدم اگه یه ایده خوبی داشته باشیم آیا بعداً باید بیایم حتما اجراش کنیم یا نه؟ ایشون گفت که خود اون سرویس پرووایدرها کمکتون میکنن، اونایی که تاییدتون کردن اگه بخواید کمکتون میکنن، حتی ممکنه آفیس بهتون بدن اونجایی که هستن، کمکتون کنن که اگه ایده خوبیه خودشون کمک کنن راه بیفته. ولی ما الان شرایط ویزای 888 برای این ویزا رو راستش بخواید جزئیاتشو نداریم که تعهدتون بعداً چیه برای اقامت گرفتن، ولی بسیار متفاوت تر از 188 یا همون کارآفرینیه. Okay, so someone is saying the idea we're talking about, should we have business plan? Obviously, yes. I guess the service providers would ask for a detailed business plan, isn't it? Not necessarily, but my understanding, okay. yeah, I'm not actually sure how much detail they're looking for, but they'll have information on their website. But I think the federal government will. My understanding is the federal government want a business plan. I don't know how detailed it has to be, but yeah, they want just some sort of business plan. یکی از دوستان پرسیده بود که آیا باید بیزنس پلان باشه؟ خب طبیعتاً باید باشه، چون اصلا دولت فدرال میخواد و اون سرویس پرووایدرها باید یه بیزنس پلانی باشه که چیکار میخواید بکنید. یعنی صرفاً ایده خالی احتمالاً کافی نباشه، ولی اگه ایده واقعاً قوی باشه که معمولاً ایده های قوی بیزنس پلان هم هستن به نوعی، شاید خود اونا کمکتون کنن که بیزنس پلان بنویسید در نهایت. I guess this is a question probably you wouldn't know the answer because it's so all over the place. They're asking how long it takes to get a visa, the processing for visa, which from my experience, for some people they're lucky, they get it in a few months, some people 2 years. So the average processing time is, I think, about a year and a half even now. Yeah, so it's a good question because what we're seeing more visa grants recently, so the Home Affairs are processing business visas quicker than they used to. But what I would say is in terms of the 188E visa, so we had a lot of our CISA visa holders who we allowed to apply for the 188E because they already part of the program. So we let them apply for it before it opened up. And some Home Affairs have already contacted them for further information, so they might have applied. Oh, two so that's weeks a ago. Quick one. Yeah, Home Affairs will be asking them for further information. So it's possible that the 188E, given there's a small amount of applications, they'll process quicker at the moment. But whether that continues is another. I can't. Okay. It's not something I can guarantee. Yeah, and this would be part of your overall allocation, isn't it? Like if, let's say, if you have 1,000 places, 188E would be part of it, yeah? Correct, yeah, that's right, yeah. Yeah, so you never know, you might even, the state close it off within a few weeks or months as soon as you reach the allocation quota. Oh, well, yeah, I guess we haven't. I mean, given we've extended round one opening time, I think, obviously, you don't have to worry about that for now. Yeah, that's good. خب من سوال پرسیدم که یکی از دوستان پرسیده بود که چقدر زمان میبره این 188E. میگن که با توجه به این که خب ایالت ساوت استرالیای ویزای قبلا داشت 408، اینا رو سیسا بهش میگفتن، اینا رو همه رو ظاهرا خودشون بهشون آفر 188E دادن و همین 2 هفته اخیر اپلای کردن. زودی هم اداره مهاجرت بخش فدرال اومده ازشون مدرک خواست، یعنی نشونه اینه که این 188E رو میخوان سریع هم ویزا بدن. حالا دقیقشو که نمیدونیم، ولی این که میگن تو چند هفته اومدن سراغشون این نشونه خوبیه. Okay, and many questions about skill visas which we're not talking about today. Let me see what else we have. My knowledge on skill visas is not as much, so I'm sorry. Yeah. Someone is asking, should you be an engineer to do property development, like civil engineer? I guess they want to know if there is a condition to do property development.
No, you don't have to be an engineer. Yeah. I mean, obviously, property development's a different kind of business. You have to go through councils and, you have to design. I guess they should employ engineers to do the job, or basically builders to do the build. Yeah, so it's possible. Yeah, exactly. Possible you might want to employ a builder to build. Obviously, that's probably the normal case. You employ a builder to build, or you might get an architect to design. It's really up to. That's great. As long as you invest the 1.5 million, there's no specific qualifications you need to have. That's whether it's an engineer or designer, etc. خب یکی از دوستان پرسیده بود که برای ساختمان‌سازی آیا حتما باید فرد مهندس باشه؟ خب جواب اینه که خیر. ببینید شما وظیفتون، یعنی تعهدتون اینه که مثلا 1.5 میلیون دلار بیارید اینجا تو کار ساختمان‌سازی و اینو خودتون مدیریت کنید، ولی لازم نیست خودتون معمار باشید، مهندس باشید. میتونید این افراد رو استخدام کنید، حالا چه به عنوان کارمند چه به عنوان قراردادی براتون کار کنن. تو ایران هم همینه. شما اگه کار ساختمان‌سازی میکنید، خیلی هستن اصلا هیچ ایده‌ای ندارن از عمران و نمیدونم کار این شکلی، ولی به عنوان یه رئیس یا صاحب بیزنس افراد رو کنار هم جمع میکنن و بیزنس انجام میدن. اینجا هم همینه. شما باید اون فرد لازم رو گیر بیارید براتون کار کنه. Okay, and they're asking about English for 188A, and I answer this question. برای یکی از دوستان پرسیده زبان برای ویزای 188A چی میخوان؟ ببینید شرط نیست. برای 188A اصلا شرط زبان نداریم، ولی اون روز آخر که میخوان ویزا رو بدن میگن نمره 4.5 بیارید یا پولش رو به ما بدید، که خب بعضیا 4.5 آیلتس رو راحت میارن یا معادل شهر امتحان دیگه، بعضی هم پولش رو میدن. ولی 188E نمره زبان میخواد. این شرطه، از همون اول میخواد. ولی راه اینکه اگه کسی همین الان زبان نداره میتونه کار بیزنس پلن و چیزای دیگه‌اش انجام بده، به صورت موازی زبانش هم که آورد بعد اپلای کنه برای ایالت اگه اون پلنش تایید شد. Alright. If we employ 2 people, 3 people for employing other people, additional people, can we employ people outside Australia, or I don't know, not within? I guess that's a question. I guess probably not relevant so far, but I'm guessing they might be talking about employing someone from overseas, maybe for a 2 visa or a different visa. I guess that's a different question. Yeah, I mean, if they employ 3 permanent residents or citizens, for example, and then they need to employ more staff, or they feel they want to employ more staff, I guess you can employ, I don't know, other temporary visa holders. So you could employ a student visa holder, for example, and that's fine as long as you meet those benefits of state requirements. The additional employees can be how you choose to do it. That's correct. Even it could be family member or whatever, as long as you have 3 non-family members. Correct. Okay. خب یکی از دوستان پرسید که آیا اگه ما حالا اون 3 تا کارمند رو گرفتیم خارج از اون 3 نفر، میتونیم کسای دیگر رو حالا یا خارج از کشور یا حتی تو خود استرالیا بگیریم که مثلا پرمننت نیستن، خارجی هستن؟ بله، مشکلی ندارید. ولی اگه برای خارج از کشور منظورتون اینه کسی رو اسپانسر کنید، خب اون یه پروسه دیگه است. باید اون ربطی به این ویزا نداره، میشه این کار کرد، ولی باید ببینیم که بیزنستون اونقدر قوی هست که بتونید یه فرد خارجی رو از خارج از کشور اسپانسر کنید یا نه. Okay, sorry Andrew, I know it's late and you're quite tired, but no, yeah, so we've got another 10 minutes, so it's all good. They're asking if someone has got a degree from Australia, do they still need IELTS 6? I'm not sure if they say just do they still need English. I guess so, because studying in Australia wouldn't, I'm not sure, I have to double check, but I think you still need to sit for IELTS 6 if it's for 188E. Yeah, 188E, one of the requirements is, having that competent English at least. So whether it's IELTS or PTE or one of the other providers, definitely has, like, studying here doesn't
doesn't override that. Yeah, I think studying here, it only overrides 4.5 in English. As far as I know, it wouldn't, unless we have something called, if you are from US, UK, Canada, New Zealand, then that's correct. Yeah, equal to IELTS 6. Yeah, that does. If you're one of those countries, then yeah. خب یکی از دوستان پرسیده اگه اینجا درس خونده باشن بازم نمره زبان میخوام. ببینید برای اولا بستگی داره چند سال درس خوندید، ولی این برای نمره زبان 6 بله کافی نیست، باید حتما امتحان بدید، ولی برای اون اگه منظورتون 188 A هست برای 4.5 کافیه. بله. Okay, what else? Can one person have a few businesses? Then yes, basically they want to know if they can have more than one business to meet the criteria. I guess you can have up to 2 business to meet the criteria. Yeah, correct. That's right. Yeah, you can have up to 2 businesses to meet the criteria. So we've got clients who run 2 businesses to help them meet the criteria, because that's what they wish to do. That's fine. We have no issue with it. خب یکی از دوستان پرسیده بود که آیا یه نفر میتونه بیشتر از یه بیزنس داشته باشه که شرایط رو تامین کنه؟ جوابش اینه که بله. You answered this question. Someone is asking which supports are available for a 188 visa holder. I guess maybe they mean something else. I answer this one from the federal point of view. خب یه 2-3 سوال پرسیدن که ویزای 188 چه ساپورت هایی میگیره. ببینید از لحاظ ایالتی خب ایشون توضیح دادن که ما مثلا میایم راهنماییشون میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، ولی از لحاظ کلی ویزای 188 اگه کسی داره بچه‌هاش میتونه تحصیل رایگان کنه، یا میتونه اینجا خودش فول تایم کار کنه، همسرش فول تایم کار کنه، درس بخونه. Andrew, I briefly just responded that for example, if you have a 188 A, B, C, whatever, your children can study for free in public schools here in Australia. Yeah. Or you can work, or your spouse can work full time, or I don't know, you can buy a house. Obviously, you need to get permission. So these are the sort of things. But obviously, they're like you won't be an Australian permanent resident yet or citizen to receive other supports like social security or other things, or Medicare. Yeah, or like Medicare, yeah. So like we wouldn't, I guess the federal government would encourage anyone to get private insurance until I guess until you're eligible for Medicare with the permanent visa. Someone is asking, we are 3 people partners in one company. Can we all apply for 188? I guess the answer is yes, depending on many other criteria. Yeah, so like if they want to apply, like so they'll have to be separate clients, obviously, and separate applications. But within the application, you can obviously state that there's that 3 people. They're going to own 33% of the business each, or whatever it will be, and they wish to do this, so that's fine. We're happy to accept that, but I guess probably given they would own less percentage of the business, the federal turnover requirements would probably be higher in the future. So that's what I just have to consider, I guess. خب یکی از دوستان پرسیده بود که ما 3 تا شریکی میتونیم با هم برای ویزای 188 اقدام کنیم. جواب اینه که بله. خب طبیعتا به شرط اینکه هر کدوم از شما جداگانه اون شرطهای دولت فدرال رو برآورده کنید، که میدونید شرط اینه که شما مینیمم $1,250,000 سرمایه داشته باشید. البته خوشبختانه این سرمایه فعلا به دلار 3000 تومان تو ایران محاسبه میشه، ولی در حال باید اینو هر کدوم جدا داشته باشید. گردش مالی کل بیزنستون برای 3 نفرتون یکیه و این خوبه. مثلا اگه بیزنسی هست $1,000,000 گردش مالیشه، دیگه این تقسیم بر 3 نمیشه، ولی داراییاتون مال هر کسی باید جدا برسه به اون عدد و طبیعتا باید هر کدوم جداگانه 65 امتیاز رو بیارید. از نظر دولت استرالیا و حالا ساعت استرالیای جنوبی مشکلی نداره این قضیه.
talks about skill visas, which, as I said, we're not talking about it today. I guess SA has released a new list, and that's why we get many questions about skill visas. Yeah, 70 occupations, I think. Yeah. You've got 70. Yeah. And Andrew, I know this is not your area, but so they're going to accept offshores because it talks about offshore applicants. Yeah, so from my understanding, it's 70 occupations. I don't quote you. Yeah, 70 occupations have opened, I think, for offshore. But my understanding is the English level has to be proficient plus overall. And 8 years work experience. Yeah, 8 years there. So that's, I guess that's the main thing. Obviously, you have to meet all other requirements, but that's the additional requirements they've put on. خب من از ایشون پرسیدم، میدونم که تخصصشون بیزنس ویزا نه اسکیل ویزا. این قضیه 70 تا رشته های واقعا میخوان از خارج از کشور بگیرن افراد یا نه، میگه که تا جایی که من میدونم بله، ولی خب طبیعتا اون شرط زبان فکر کنم دیدید دیگه، نمره 73 پی تی یا حالا 7.5 آیس اینا میخواد و 8 سال سابقه کار تو اکثر رشته ها. ظاهرا تک و توکی از رشته ها هست که اون 8 سال سابقه کار رو هم نمیخواد. ولی برگردیم به سوالای بیزنسی. Someone says, can I apply for, if I have 188, can I apply for my parents to join me? I guess the answer is later on, it depends. Yeah, maybe to start with, it would be a tourist visa, but once you get permanent visa, yes. یکی از دوستان پرسیده که ویزای 188 داشته باشم میتونم پدر مادرم رو بیارم. ببینید ویزای 188 ویزای موقته، بنابراین اون اولا طبیعتا میتونید برای توریستی و ویزای شکلی دعوتشون کنید، ولی اقامت دائم هنوز خودتون ندارید که بتونید برای اونا بگیرید. Okay. Wow. Oh, someone has changed mind right away. He's saying, can I change from New South Wales? He's applied for New South Wales. Can I change to South Australia? I guess he or she heard about it being the best place. That's right. I guess I don't know. I think it just depends. If they've already applied for the visa, they would have to start the process again, obviously. Unfortunately, yeah, it's a lot of money, isn't it? خب برای این دوستی که گفتن آیا میتونم از نیو ساوت ویلز سویچ کنم به ادلید، ببینید وقتی که دیگه پرونده رو لاچ کردید متاسفانه خیر. اگه برای اداره مهاجرت لاچ کردید میتونید اون پرونده رو دیگه ویدرو کنید، قیدش رو بزنید، دوباره بیاید از این ور، ولی با از صفر شروع کنید. یعنی اون هزینه هایی که به دولت دادید از صفر باید این دفعه دوباره به دولت پرداخت بشه. Someone is saying, like, it's about 188E. The idea should have been, like they're talking about their idea. Should have we done it in the past, or can we just say we're going to do it in future? I guess the answer is you can do it in future. You don't have to have done it in the past. Correct. Yeah, that's right. Yeah. It can be, future idea, خب یکی از دوستان پرسیده که اگه آیدیایی داریم آیا اینو باید قبلا پیاده کرده باشیم یا نه فقط میخوایم بگیم که میخوایم این کارو بکنیم. جواب اینه که نه، لازم نیست پیادهش کرده باشید، ولی باید اینقدر خوب بنویسید طبیعتا که اون سازمانهایی که بررسی میکنن بگن بله این یه ایده خوبیه و تاییدتون کنن، ولی لازم نیست قبلا اجراش کرده باشید. So, Sirius, we might have to. Wow. I'm sorry. Sorry, I've lost the time. Yeah. No, I'm sorry. Thank you very much, Andrew. Sorry. I really appreciate you. I know you've got lots of questions. So, it's coming, and I forgot about it. Thank you. I really appreciate, and hopefully we can have more of these webinars and live chats. Yeah. Thanks again. I really appreciate that. No, thank you. No, thank you for organising it. Thank you for inviting me, and thank you for everyone who attended. And hopefully, I've convinced you to come to here in South Australia and enjoy a very, very livable, nice life here.
Yeah, thank you. See you, Andrew. You can probably leave and then I'll leave. We both new, so we need to learn what to do. All Okay, right, thanks thank you again. very much. Okay, bye. Thank you. Bye. See you, bye.